The NATO military alliance and Ukraine are holding talks in Brussels next week over Russia's firing of the experimental hypersonic intermediate-range missile called the Oreshnik. The new intermediate-range missile was fired at Ukraine in response to Kiev's use this week of the American and the British-supplied long-range missiles. Now, Kiev shut its parliament on Friday for a day, citing a potential Russian missile attack after Vladimir Putin issued a warning to the West by launching the new intermediate-range missile at the city of Dnipro on Thursday. The introduction of the new weapon into the battlefield has further raised tensions in the nearly 3-year-long war. The Kremlin said on Friday that a strike on Ukraine using Oreshnik was designed as a message to the West that Moscow will respond to their reckless decisions and actions in support of Ukraine. The Russian President Vladimir Putin said on Friday that the country would keep testing the hypersonic Oreshnik missile that fired at Ukraine and begin serial production of the new system. Данных оперативного и объективного контроля испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю. И, как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более, что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется. Meanwhile, Hungary's and Poland's prime minister have separately warned of the rising risk from the war in Ukraine, following missile strikes by both Russia and Ukraine this week. Mikor egy olyan országgal, mint Oroszország, amely más, mint mi vagyunk, és alapvetően a katonai erőre építi a politikáját, egyáltalán a világban elfoglalt helyét, a jövőről alkotott elképzeléseiben kulcs szerepe van annak, hogy ők a világ egyik legerősebb hadserege, amely a legmodernebb és legtömegpusztítóbb fegyverek fölött rendelkezik. Amikor ők mondanak valamit ebben az ügyben, azt úgy kell venni, ahogy mondják. Tehát én azt hiszem, hogy a következő 2 hónapban nekünk, európaiaknak nem az nyugat-európai kommunikációra épülő politika törvényeiből kell kiindulnunk, hanem egy háborús logikában minden mondatot és szót megfontolva, körültekintően és a józanész szabályai szerint kell eljárnunk, egyébként baj lesz. Wschodzie wchodzi w rozstrzygającą fazę. Kiedy wszyscy to wiemy. Czujemy, że zbliża się, ale zbliża się nieznane. Nikt z nas nie zna końca tego konfliktu. Wiemy jednak, że nabiera on bardzo dramatycznych w tej chwili wymiarów. Wydarzenia ostatnich kilkudziesięciu godzin pokazują, że to zagrożenie jest naprawdę poważne i realne, jeśli chodzi o konflikt globalny. Now, following the strike, Zelensky urged the world leaders to make his Russian counterparts really afraid of expanding the war. In his nightly briefing, Zelensky highlighted that Ukraine's Minister of Defense is holding meetings regarding the supply of the new air defense systems to the country. Коли хтось починає використовувати інші країни, вже навіть не тільки для терору, але й для випробування своїх нових ракет через терор, то це точно міжнародний злочин. І від Росії це знущання над позицією таких держав, як Китай, держав глобального півдня, деяких лідерів, які щоразу закликають до стриманості, а у відповідь отримують від Москви незмінно якусь нову ескалацію. Тому світ повинен звучати серйозно у відповідь, так, щоб Путін дійсно боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх вчинків. On Thursday, Russia claimed that it had taken control of another settlement in Donetsk, while Ukraine reported on the same day that it had repelled the Russian attempts to break through the defenses. The Russian air defense systems intercepted targets like the US-developed HIMARS rocket launchers, while the Ukrainian army also engaged in firing exchanges with the Russians along the front lines, more than 100 times, notably in the direction of Kurakhov and Pokrovsk. For all the latest news, download the WION app and subscribe to our YouTube channel.